No pude olvidar a la joven apache, aunque arreglaron a la mujer perfecta, dijo el ranchero. El sol disponible en el horizonte, teniendo de naranja y rosa las colinas que rodeaban el rancho. Los primeros reyes iluminaban la madera vieja de la casa, que se erguía orgullosa a pesar del paso de los años. El ranchero, un hombre de mediana edad llamado Martín, caminaba despacio por el porche, con los ojos entrecerrados por la claridad matutina. Sus botas de jaban marcas profundas en la tierra blanda, y su sombrero, ya desgastado por el sol, apenas lo protegía del calor creciente. Martín vivía solo, en aquel extenso terreno desde hacía muchos años. Cada rincón del rancho tenía un recuerdo. El establo, con olor a heno y caballo, lo recordaba las tardes que pasaba cuidando de los animales. La cocina, donde el fuego crepitaba y las olas siempre tenían algún guiso listo, lo traía a la memoria las comidas en familia que nunca tuvo, y la vieja mecedora en el porche, que crujía almaceres, era su lugar favorito para mirar el horizonte y pensar. Aunque su vida era tranquila y ordenada, el corazón de Martín no estaba en paz. Había un vacío que ningún caballo, ningún cultivo o ningún trabajo podía llenar. Ese vacío tenía nombre. Una joven apache que había conocido muchos años atrás, durante uno de los pocos viajes que hizo fuera de su rancho. Su recuerdo era tan vívido que parecía que ella caminaba por las colinas, riendo bajo el sol y mirando el mundo con ojos llenos de curiosidad. Cada gesto, cada palabra que ella había dicho, permanecía grabada en la memoria de Martín, como si el tiempo no hubiera pasado. Ese joven era diferente a todas las mujeres que Martín había conocido. Tenía una fuerza tranquila, una inteligencia que brillaba en sus ojos y una risa que podía iluminar incluso los días más gris. Había algo en la forma en que observaba la naturaleza, en cómo respetaba a los animales y a las personas por igual, que Martín nunca había visto en nadie más. Durante aquellos breves días que compartieron, Martín sintió una conexión que no podía explicar, una sensación de pertenencia y comprensión que lo marcó para siempre. Sin embargo, el destino había sido cruel con él. Por circunstancias que escapaban a su control, la joven apache tuvo que irse, dejando atrás no solo su tierra, sino también el corazón de Martín. Desde entonces, él había intentado continuar con su vida, pero siempre sentía que algo importante faltaba. Cada vez que veía un atardecer, un río tranquilo o escuchaba el viento moverse entre los árboles, su mente viajaba a los recuerdos que no podía olvidar. A pesar de ese amor imposible, la vida seguía adelante, implacable y constante. Martín tenía que ocuparse de sus responsabilidades, alimentar a los animales, mantener el rancho, cuidar de los campos y asegurarse de que todo funcionara sin problemas. Los días eran largos y el trabajo exigente, pero también lo daban un propósito y un ritmo que lo ayudaban a sobrellevar la soledad. Sin embargo, incluso en medio de la rutina diaria, los recuerdos de la joven apache surgen sin aviso, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y alegría que lo dejaba pensativo durante horas. El rancho era grande, con colinas cubiertas de pasto, pequeños bosques donde los ciervos se escondían, y un río que serpenteaba cerca, proporcionando agua limpia a los animales. Martín pasaba muchas horas allí, caminando entre los campos y revisando los cercos, escuchando los sonidos de la naturaleza y dejando que sus pensamientos vagaran. Cada elemento de la tierra parecía recordar algo de ella. El aroma del pino, el canto de los pájaros, la forma en que el sol caía sobre la hierba. Todo evocaba recuerdos que se mezclaban con su vida cotidiana. Aunque a simple vista Martín podía parecer un hombre fuerte y acostumbrado a la soledad, en realidad su corazón era frágil y sensible. La pérdida de la joven apache lo había marcado de una manera que,
pocas personas podían comprender. Su vida en el rancho estaba llena de disciplina y esfuerzo, pero también de silencios largos y de momentos en los que se permitía recordar y sonar con lo que podría haber sido. Era un hombre dividido entre la realidad de su vida presente y los recuerdos de un amor que nunca pudo alcanzar. Y esa mañana, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles y el sol se elevaba cada vez más en el cielo, Martín se sentó en la vieja mecedora. Miró el horizonte y cerró los ojos, diciendo que su mente se llenara de recuerdos de la joven apache. Recuerdo su risa, sus palabras, la forma en que caminaba y la manera en que parecía entenderlo sin necesidad de explicaciones. Por un momento, el rancho, los campos y la soledad desaparecieron, y de lo que existía era aquel amor imposible, tan real y tan presente en su corazón como el air que respiraba, that a pesar de los días tranquilos en el rancho y los recuerdos constantes de la joven apache, la vida de Martín estaba a punto de dar un giro inesperado. Un mensajero legó una tarde con noticias que cambiarían la rutina que él había conocido durante tantos años. Era una carta formal, escrita con una caligrafía elegante, y en ella se lo informaba que una familia influyente del pueblo había propuesto un matrimonio con su hija. La mujer era joven, hermosa y educada, algo en que la sociedad consideraba perfecta para un hombre respetable como Martín. Al principio, Martín sintió una mezcla de sorpresa y confusión. Nunca había pensado en casarse, en buscar un amor que sustituyera lo que había perdido con la joven apache. Su corazón seguía atrapado en aquellos recuerdos, y la idea de formar una familia con alguien más le parecía extraña y distante. Sin embargo, también había un sentimiento de presión. La familia era influyente, y aceptar la propuesta podía traer seguridad, reconocimiento y estabilidad para él y su rancho. Martín decidió reflexionar durante varios días. Caminaba por los campos y se sentaba junto al río, observando cómo el agua fluía sin detenerse, recordando que la vida continuaba, aunque uno quisiera detenerla. Pensaba en la joven apache y en cómo su recuerdo lo acompañaba en cada momento, pero también consideraba la oportunidad de tener una vida perfecta según los estándares de la sociedad. La decisión no era sencilla, cada opción parecía tener un precio. Finalmente, la necesidad de mantener el rancho y la estabilidad de su vida lo llevó a aceptar la propuesta. La mujer que iba a convertirse en su esposa llegaría pronto, y Martín se preparó para recibirla. Durante los días previos a su llegada, el ranchero se ocupó de la casa con esmero. Limpió cada rincón, reparó cercas, organizó la cocina y revisó los establos. Todo debía estar perfecto para recibirla, aunque en el fondo sabía que su corazón no estaba preparado para abrirse de nuevo. Cuando la mujer llegó al rancho, Martín la recibió con cortesía y educación. Era joven, de cabello brillante y ojos atentos, con una sonrisa que parecía mostrar bondad y dulzura. Su comportamiento era impecable, y pronto se adaptó a la rutina del rancho con facilidad. Sin embargo, a pesar de su perfección, Martín no podía ignorar la sensación de vacío que sentía al mirarla. Sus palabras, aunque amables, no despertaban la emoción que sentía con los recuerdos de la joven apache. Los días pasaron y la convivencia comenzó a establecerse. La mujer participaba en las tareas del rancho, aprendía a montar a caballo, alimentaba a los animales y se preocupaba por cada detalle de la casa. A los ojos de los vecinos y visitantes, la pareja era ideal. Un hombre trabajador y respetable con una mujer perfecta a su lado. Pero dentro de la casa, el corazón de Martín estaba dividido. Cada vez que se sentaba en la vieja mecedora, recordaba a la joven apache, su risa, sus gestos, la manera en que miraba el mundo con curiosidad y respeto. Martín se dio cuenta de que,
Aunque podía cumplir con su papel de esposo y mostrar afecto, no podía forzar el amor en su corazón. La mujer a su lado era amable y atenta, pero no era la joven apache, y ningún gesto podía cambiar eso. A veces, en silencio, se encontraba cenando con lugares lejanos, con tardes junto al río, con conversations y risas que nunca volverían. Era un conflicto constante entre la vida que debía llevar y los recuerdos que lo mantenían atado al pasado. Durante una tarde particularmente cálida, Martín decidió dar un paseo solo por el campo para ordenar sus pensamientos. Caminaba entre los árboles, escuchando el canto de los pájaros y el sonido del viento entre las hojas. Cuando se detuvo junto a un viejo roble. Ali, como es el árbol guardara secretos del tiempo, Martín recordó con intensidad la primera vez que vio a la joven apache. Recordó su sonrisa tímida, su mirada directa y sincera, y la forma en que parecía comprenderlo sin palabras. La memoria lo llenó de una mezcla de alegría y tristeza que lo hizo respirar con dificultad. Aparte de ese día, Martín comenzó a notar como la vida con la mujer perfecta estaba marcada por la rutina y la cordialidad, pero no por la pasión y la emoción que había sentido con la joven apache. La mujer era atenta, respetuosa y siempre hacía lo correcto, pero su presencia no lograba llenar el vacío del corazón del ranchero. Cada acción, cada conversación, le recordaba la diferencia entre el amor verdadero y la perfección superficial. Los vecinos caminaban sobre la pareja perfecta, admirando la vida organizada y el rancho bien cuidado. Martín escuchaba sus comentarios con educación, pero en silencio sentía una pequeña tristeza. Sabía que, aunque su vida parecía ideal para los demás, él seguía atrapado en recuerdos que nadie podía comprender. La joven apache, con su fuerza, inteligencia y espíritu libre, ocupaba un lugar que nadie más podría reemplazar. Un día, mientras organizaba la despensa, Martín encontró un pequeño objeto que le pertenecía a la joven apache, un colgante que ella había dejado accidentalmente durante su última visita años atrás. Lo sostuvo entre sus manos y sintió como una oleada de recuerdos lo envolvía. Cada detalle del objeto, su forma y textura, lo transportaba a momentos felices y sencillos, caminadas por el bosque, risas compartidas y palabras susurradas bajo el cielo estrellado. La presencia de aquel pequeño recuerdo hizo que Martín comprendiera que nunca podría borrar a la joven apache de su vida, aunque la sociedad le ofreciera lo que consideraba perfecto. Aparte de ese instante, Martín decidió aceptar la realidad sin intentar cambiarla. Aprendió a convivir con la nostalgia y a cumplir con sus responsabilidades sin traicionar sus sentimientos. Comenzó a observar con más detalle a la mujer que vivía con él, apreciando su bondad y esfuerzo, pero sin engañarse sobre lo que sentía. La perfección, comprendió, no podía reemplazar un amor verdadero que había marcado su vida de manera irreversible. Cada noche, mientras el rancho se sumía en el silencio y el cielo se llenaba de estrellas, Martín recordaba a la joven apache. Sus recuerdos eran dulces, pero también dolorosos. Se permitió sentirlos sin intentar cambiar el pasado, comprendiendo que algunos amores no pueden ser recuperados, aunque la vida ofrezca nuevas oportunidades. Así, el ranchero vivió con un corazón dividido entre la perfección del presente y la pasión del pasado, aprendiendo a mantener ambos mundos en equilibrio, aunque nunca fueron completamente compatibles. Los días en el rancho continuaban, cada uno con su rutina constante de trabajo, cuidado de los animales y mantenimiento de los campos. Sin embargo, para Martín, la vida ya no era tan simple como antes. La presencia de la mujer perfecta a su lado recordaba constantemente lo que había perdido con la joven apache, y al mismo tiempo exigía de él dedicación, paciencia y atención. Aunque intentaba cumplir con sus responsabilidades,
El corazón del ranchero estaba dividido, y esa división comenzó a reflejarse en pequeños detalles de su vida diaria. Cada mañana, Martín despertaba temprano para revisar los establos y asegurarse de que los animales estuvieran bien alimentados y cuidados. Caminaba por los campos con paso firme, observando los cercos, revisando los pozos de agua y asegurándose de que todo funcionara sin problemas. La mujer lo acompañaba en algunas de estas tareas, aprendiendo rápidamente los hábitos del rancho y ofreciendo ayuda en lo que podía. Su diligencia y actitud positiva impresionaban a Martín, pero él seguía sintiendo que algo faltaba, algo que no podía ser llenado con esfuerzo ni cortesía. En las primeras semanas, Martín intentó distraerse con el trabajo. Pasaba horas en los campos, montando a caballo y atendiendo cada detalle del rancho. Su mente, sin embargo, regresaba una y otra vez a los recuerdos de la joven apache. Recordaba cómo se movía entre los árboles, cómo su risa se mezclaba con el viento y cómo parecía comprenderlo sin necesidad de palabras. Cada recuerdo lo llenaba de una mezcla de alegría y tristeza, haciendo difícil concentrarse completamente en su vida presente. La mujer perfecta, por su parte, notaba que Martín a veces estaba distante. Aunque nunca dijo nada de manera directa. Sus miradas curiosas y preguntas suaves demostraban que percibía la tristeza que él intentaba ocultar. Ella decía agradar, mostrar su cariño y adaptarse a la vida del rancho, pero no podía ignorar que algo en su relación no encajaba del todo. Martín, aunque la apreciaba y respetaba, sentía que su corazón seguía atrapado en un tiempo pasado, un tiempo que no podía recuperar ni reemplazar. Con el paso de los meses, el conflicto interno de Martín comenzó a generar pequeños cambios en su comportamiento. Se volvió más silencioso, pasaba más tiempo solo, en el campo y a menudo se quedaba contemplando el horizonte durante horas. Los vecinos notaban que la vida del rancho seguía siendo ordenada y eficiente, pero algo en la mirada de Martín parecía mostrar melancolía. Una historia que nadie podía conocer completamente. La mujer perfecta, aunque amable y paciente, no podía llenar ese vacío que existía en su corazón. Un día, mientras reparaba una cerca que había sido donada por el viento, Martín se encontró recordando una tarde específica con la joven apache. Habían estado caminando por un sendero cercano al río, observando cómo el agua corría entre las piedras y cómo los pájaros cantaban en las ramas. Ella había hablado de sus sueños, de su deseo de viajar y aprender sobre el mundo más allá de su territorio. Martín recordó cómo se sentía libre y feliz en esos momentos, algo que la perfección de su vida actual no podía igualar. La nostalgia lo envolvió por completo, haciendo sentir que una parte de él estaba perdida para siempre. La mujer perfecta, viendo que Martín estaba pensativo, intentó acercarse con palabras suaves y gestos amables. Le ofreció una taza de té caliente y una sonrisa, tratando de romper la barrera de silencio que se había formado entre ellos. Sin embargo, Martín, aunque agradecido, no podía evitar que su mente volviera a la joven apache. Sus recuerdos eran demasiado intensos, demasiado reales, para ser ignorados. Comprendió que no era la culpa de la mujer perfecta, sino de un amor que nunca había desaparecido y que ahora coexistía con su nueva vida. A medida que pasaba el tiempo, Martín comenzó a buscar pequeñas maneras de conectar con su pasado sin afectar su vida presente. Caminaba por los bosques cercanos, recogía piedras y hojas que le recordaban momentos felices, y a veces escribía en un cuaderno sus pensamientos y recuerdos. Estas actividades lo ayudaban a mantener la mente ocupada y a procesar sus emociones, pero también le recordaban que la joven apache seguía ocupando un lugar central en su corazón. Cada gesto de recuerdo era una mezcla de dolor y consuelo.
una manera de mantener vivo lo que había perdido sin abandonar lo que tenía. El conflicto interno de Martín también afectaba su relación con la mujer perfecta. Aunque ella era paciente y amable, a veces notaba la distancia emocional que existía entre ellos. Martín se esforzaba por mostrar cariño y atención, pero su corazón no podía engañarse. La mujer perfecta, consciente de su posición, no quería prisionarlo, y con el tiempo entendió que debía respetar su espacio y emociones. La convivencia se convirtió en un delicado equilibrio entre respeto, paciencia y aceptación de los límites del corazón humano. En el rancho, la rutina continuaba, pero la vida ya no era tan simple como antes. Martín trabajaba duro para mantener todo en orden, cuidando de los animales, los cultivos y la casa, mientras su mente viajaba constantemente a los recuerdos de la joven apache. Cada día traía nuevos desafíos. Un caballo enfermo, un cercado roto, cambios en el clima que afectaban los campos. Estos desafíos lo mantenían ocupado y lo obligaban a concentrarse en la realidad. Pero incluso en medio del trabajo, los recuerdos surgen sin aviso, recordando lo que su corazón decía de verdad. A veces, por la noche, Martín se sentaba junto a la chimenea y miraba las llamas danzar. Ali, en la quietud de la casa, se permitía revivir conversaciones, risas y momentos compartidos con la joven apache. Recordaba como ella lo había hecho sentir vivo, como cada instante junto a ella parecía lleno de magia y significado. La mujer perfecta dormía tranquilamente en otra habitación, ajena a los recuerdos que seguían ocupando la mente de Martín, y el se dio cuenta de que no podía cambiar lo que sentía ni ignorar el pasado. Martín comprendió que la vida estaba llena de contrastes, podía tener comodidad, estabilidad y respeto, pero también llevaba consigo la nostalgia de un amor que no podía recuperar. Aprendió a aceptar que algunas experiencias y emociones no desaparecen con el tiempo, sino que se convierten en parte de uno mismo. La joven apache no estaba presente físicamente, pero su recuerdo era una guía, un recordatorio de lo que significa amar y sentir profundamente. Al mismo tiempo, Martín comenzó a apreciar aspectos de la mujer perfecta que antes había pasado por alto. Su paciencia, su bondad y su disposición para adaptarse a la vida del rancho eran cualidades valiosas. Aunque no podía reemplazar lo que había perdido, sí podía reconocer el esfuerzo y la intención de alguien que buscaba compartir su vida de manera genuina. Esto le permitió encontrar un equilibrio entre el recuerdo del amor pasado y la realidad de su presente, aunque nunca completamente armonioso. A medida que los meses pasaban, Martín se dio cuenta de que la vida, en el rancho, con sus responsabilidades y desafíos, era también una forma de sanar y aprender. Cada tarea realizada, cada decisión tomada y cada momento de silencio, en el campo lo ayudaban a comprender que la vida no siempre entrega lo que uno dice, pero si ofrece la oportunidad de crecer y aprender de lo que se tiene. La combinación de recuerdos y responsabilidades se convirtió en su manera de vivir, una forma de honrar el pasado sin perderse en él. Así, Martín continuó con su vida en el rancho, enfrentando las consecuencias de su corazón dividido. Los recuerdos de la joven apache seguían presentes, y la mujer perfecta seguía compartiendo su vida con él. Ambos coexistían en un delicado equilibrio. Un amor imposible que nunca desapareció, y una vida estable y respetable que debía ser vivida con responsabilidad y respeto. Martín aprendió que, aunque el pasado deja marcas profundas, también es posible encontrar formas de convivir con él sin dejar de vivir en el presente. El air estaba más cálido de lo habitual aquella tarde en el rancho, y un silencio profundo se extendía por los campos, interrumpido solo por el canto lejano de los pájaros, y el murmullo del río cercano.
Martín había pasado la mañana revisando los establos y arreglando cercas donadas por la reciente tormenta. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no podía encontrar descanso. Los recuerdos de la joven apache, siempre presentes, se habían vuelto más intensos en los últimos días, como es el pasado quisiera recordarlo, que algunas heridas nunca desaparecen por completo. Mientras caminaba hacia la casa para descansar, Martín notó algo en el cielo. Nubes gris que se acercaban lentamente, anunciando la llegada de una tormenta. Ese cambio repentino en el clima parecía reflejar sus propios sentimientos, confusos, turbulentos y difíciles de controlar. Se detuvo un momento para mirar el horizonte. Y fue entonces cuando un recuerdo particularmente vívido lo golpeó con fuerza. Se vio a sí mismo junto a la joven apache, bajo un cielo parecido, compartiendo historias, risas y secretos que nadie más podía comprender. La intensidad de ese recuerdo lo hizo estremecerse, y por primera vez, sintió que no podía seguir ignorando lo que su corazón realmente decía. Martín regresó a la casa y encontró a la mujer perfecta en la cocina, preparando la comida con cuidado y atención. Su rostro mostraba preocupación, tal vez por la tormenta que se acercaba, tal vez por la distancia que ella percibía en su esposo. Martín la observó por un instante y sintió una mezcla de respeto y tristeza. Ella estaba ali, haciendo todo lo posible para adaptarse a su vida. Pero su corazón no podía engañarse. La pasión y la conexión que había sentido con la joven apache eran demasiado fuertes para ser reemplazadas por cortesía o perfección. Y esa noche, mientras la tormenta rugía afuera con truenos y relámpagos que iluminaban la oscuridad, Martín no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, observando cómo la lluvia caía sobre los campos, empapando la tierra y los animales que buscaban refugio. Cada gota que caía parecía un eco de los recuerdos que lo perseguían. La risa de la joven apache, la forma en que se movía entre los árboles, sus ojos brillando de curiosidad y alegría. La mujer perfecta dormía en otra habitación, ajena a la lucha interna de Martín, y él comprendió que estaba en un punto crítico. Debía decidir cómo enfrentar su pasado sin destruir su presente. Al día siguiente, Martín decidió dar un paseo por el bosque cercano para aclarar su mente. Caminó entre los árboles húmedos por la lluvia, sintiendo el aroma de la tierra mojada y escuchando el crujir de las hojas bajo sus botas. Cada paso lo acercaba más a sus recuerdos, y pronto se encontró junto al viejo roble donde solía sentarse años atrás. Ali, la memoria de la joven apache se volvió casi tangible. Podía imaginarla sentada junto a él, riendo, hablando de sus sueños y observando el mundo con curiosidad. La intensidad del recuerdo lo llenó de emociones contradictorias. Felicidad por haberla conocido y tristeza por la imposibilidad de recuperarla. Mientras estaba ali, Martín comprendió algo importante. No podía vivir solo con recuerdos y podía forzar un amor donde no existe reciprocidad en el presente. La mujer perfecta estaba ali, intentando construir una vida junto a él, pero su corazón seguía atado a la joven apache. La realización lo sacudió profundamente. Sintió una mezcla de miedo, culpa y tristeza. Sabía que debía tomar decisiones conscientes para no lastimar a quienes lo rodeaban en a sí mismo. De regreso al rancho, Martín comenzó a observar con mayor claridad la relación con la mujer perfecta. Se dio cuenta de que su distancia emocional no era un rechazo hacia ella, sino una manifestación del amor que había perdido y que aún permanecía en su interior. Intentó acercarse con más atención, compartiendo tareas, conversations y momentos de silencio, aunque siempre consciente de que su corazón seguía dividido. La mujer, por su parte, percibió el esfuerzo y respondió con paciencia y comprensión,
Pero la tensión emotional entre los exigencia, más evident con cada día que pasaba. Un incident particular marcó el clímax de esta etapa. Durante una visita al río para revisar el flujo de agua, Martín vio reflejado en la superficie del agua algo que lo recordó intensamente a la joven apache. Su rostro, su risa y la manera en que parecía estar presente en todo lo que él amaba. La visión lo golpeó con fuerza, provocando un torbellino de emociones que lo hizo tambalear junto a la orilla. Por un momento, sintió que debía huir, que debía dejar atrás todo lo que tenía para seguir lo que su corazón realmente deseaba. Pero también comprendió que la vida no era tan simple. Había responsabilidades, compromisos y personas que dependían de él. Y esa noche, Martín volvió al rancho con un peso enorme en el corazón. Se sentó junto a la chimenea, contemplando el fuego y dejando que sus pensamientos fluyeran sin control. Recordó conversations, gestos y momentos compartidos con la joven apache, y ese dio cuenta de que esos recuerdos no desaparecerían nunca. La mujer perfecta, mientras tanto, dormía tranquilamente, sin saber que el corazón de su esposo estaba atrapado entre dos mundos. El amor perdido y la vida que debía vivir. Martín comprendió que estaba en un punto de inflexión. Podía dejar que los recuerdos dominaran su vida, viviendo solo en el pasado, o podía aprender a convivir con ellos mientras seguía adelante. La tormenta externa se convirtió en un reflejo de la tormenta interna. Relámpagos de recuerdos, truenos de emociones intensas y la lluvia constante de nostalgia. Era un momento crítico en el que debía decidir cómo enfrentar la verdad de su corazón. Para manejar la situación, Martín comenzó a escribir en un cuaderno todo lo que sentía. Cada pensamiento sobre la joven apache, cada emoción contradictoria, cada gesto de culpa o tristeza se volcaba en esas páginas. La escritura se convirtió en una herramienta para entender sus sentimientos y preparar el camino para decisiones más conscientes. Comprendió que debía aceptar la fuerza de sus recuerdos sin permitir que controlaran completamente su vida presente. En los días siguientes, Martín comenzó a integrar lentamente sus emociones en su rutina diaria. Se permitió recordar, pero también se enfocaba en las tareas del rancho, en los animales, en los campos y en la mujer que compartía su vida. Aprendió a reconocer la diferencia entre amor y afecto, entre pasión y respeto, y a valorar lo que tenía sin ignorar lo que había perdido. Cada decisión consciente lo ayudaba a acercarse a un equilibrio emocional, aunque el clímax de sus sentimientos seguía siendo intenso y desafiante. La mujer perfecta, al notar un cambio en la actitud de Martín, comenzó a acercarse con más confianza. Comparten conversaciones más profundas, miradas más sinceras y momentos de silencio, en los que ambos podían sentir la presencia del otro sin necesidad de palabras. Aunque Martín no podía reemplazar lo que había sentido con la joven apache, sí podía construir una relación vida, en respeto, apoyo y comprensión. Este preciso se convirtió en una etapa crítica de su vida, donde enfrentaba sus emociones más profundas y aprendía a manejar la intensidad de su corazón dividido. El clímax de esta etapa no era un momento de explosión dramática, sino un preciso interno profundo, la aceptación de la realidad, la comprensión de los propios sentimientos, y la preparación para convivir con la nostalgia sin dejar que dominara su vida. Martín comprendió que el amor verdadero deja huellas imborrables, pero que también es posible vivir con esas huellas mientras se construye un presente lleno de responsabilidad, cuidado y respeto. La tormenta había pasado, pero la fuerza de los recuerdos y emociones seguía latiendo en su interior, recordando que algunas experiencias marcan la vida para siempre. Así, el ranchero enfrentó el punto más intenso de su vida emocional.
La lucha entre el pasado que nunca se olvida y la vida presente que debía ser vivida con responsabilidad y conciencia. Aprendió que no podía controlar los recuerdos y los sentimientos, pero sí podía elegir cómo responder a ellos, cómo integrarlos en su vida y cómo honrar tanto el amor perdido como la vida que tenía frente a él. Este clímax marcó un antes y un después en su corazón, preparándolo para la última etapa de su historia, el desenlace, donde las emociones y la vida cotidiana encontrarían un equilibrio. El amanecer llegó lentamente sobre el rancho, pintando el cielo con tonos suaves de naranja y rosa. Después de la tormenta emocional que había vivido, Martín se levantó temprano como de costumbre, pero esta vez con una sensación diferente. El aire fresco de la mañana parecía limpiar no solo el paisaje, sino también su corazón. Durante semanas, había lidiado con recuerdos, emociones intensas y decisiones difíciles. Ahora, sentía que había llegado a un punto en el que podía aceptar su pasado y vivir en el presente sin sentirse atrapado en el culpable. Martín comenzó el día con las tareas habituales, revisar los establos, alimentar a los animales y caminar por los campos para asegurarse de que todo estuviera en orden. A pesar de la rutina, esta vez se sentía diferente. Había aprendido a mirar la vida con una mezcla de respeto por el pasado y apertura hacia el presente. Cada caballo que alimentaba, cada cercado que reparaba y cada planta que cuidaba se convirtió en una forma de mantenerse conectado con la realidad y con su entorno. La vida del rancho, que siempre había sido exigente, ahora parecía ofrecer también un refugio y una oportunidad de equilibrio. Mientras trabajaba, Martín reflexionaba sobre la joven apache, aquella que había dejado una huella imborrable en su corazón. Recordaba con claridad su risa, la forma en que sus ojos brillaban de curiosidad y su manera de entenderlo sin necesidad de palabras. Había aprendido que esos recuerdos no eran un obstáculo, sino un regalo, una muestra de que había amado profundamente y había vivido experiencias que lo habían formado como persona. Ahora podía contemplarlos sin sentirse atrapado en angustiado. Comprendió que la vida no siempre entrega lo que uno desea, pero sí ofrece lecciones y momentos que transforman para siempre. La mujer perfecta, que vivía con él en el rancho, notó el cambio en Martín. Su presencia se volvió más cercana, aunque nunca invasiva. Compartían conversations más sinceras y miradas llenas de comprensión mutua. Martín comenzó a valorar no solo su belleza y educación, sino también su paciencia, dedicación y disposición para adaptarse a la vida del rancho. Aprendió a apreciar la bondad que ella mostraba cada día y a reconocer que, aunque no podía reemplazar lo que había perdido, podía construir una relación vida en respeto, apoyo y afecto genuino. Un día, mientras caminaban juntos por los campos, Martín habló con la mujer perfecta sobre su pasado. Lo contó, con palabras simples y sinceras, sobre la joven apache y el amor que había sentido. La mujer lo escuchó atentamente, sin juzgar ni interrumpir. Esa conversación, larga y profunda, se convirtió en un puente entre sus corazones. Martín sintió que podía compartir sus emociones sin miedo, y ella comprendió que su esposo llevaba consigo recuerdos, que nunca desaparecerían. Esa honestidad fortaleció su relación, pues ambos aprendieron a convivir con las verdades del otro. El tiempo siguió su curso, y la vida, en el rancho encontró un ritmo armonioso. Martín se dio cuenta de que podía vivir con el pasado mientras abrazaba el presente. Cada día ofrecía nuevas oportunidades para aprender, crecer y disfrutar de los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. El canto de los pájaros al amanecer, el aroma de la tierra mojada después de la lluvia,
La risa de la mujer perfecta, al compartir unitaria sencilla, o el suave viento que movía las hojas de los árboles. Estos detalles lo recordaban que la vida tenía belleza incluso en su rutina y que la felicidad podía encontrarse en lo cotidiano. Martín también comenzó a involucrarse más con la comunidad del pueblo cercano. Participaba en reuniones, ayudaba en actividades locales y compartía historias de su vida en el rancho. Descubrió que hablar de sus experiencias y escuchar a otros le daba una sensación de conexión y propósito que nunca había experimentado antes. La comunidad respetaba su trabajo y valoraba su sabiduría, y él, a su vez, aprendió que la vida estaba hecha de encuentros y aprendizajes que iban más allá del amor perdido. Un momento particularmente significativo ocurrió cuando Martín visitó el río que había sido testigo de tantos recuerdos. Se sentó junto al agua, observando su flor constante, y permitió que los recuerdos de la joven apache vinieran a su mente sin resistirse. Esta vez, en lugar de dolor o desesperación, sintió gratitud. Comprendió que ella había sido una parte esencial de su vida, pero que la vida continuaba y ofrecía nuevas oportunidades para amar y conectar con otros. Este acto de aceptación se convirtió en un punto de transformación emocional. Martín había aprendido a honrar el pasado sin permitir que gobernara su presente. La mujer perfecta también comenzó a compartir más momentos con Martín en el río, enseñando a relajarse y disfrutar de la naturaleza. Caminaban juntos por la orilla, observando cómo los reflejos del sol se mezclaban con el agua y escuchando el canto de los pájaros. Estas experiencias les permitieron crear recuerdos propios, distintos de los del pasado, pero igual de valiosos. Martín comprendió que aunque el amor inicial por la joven apache no podía repetirse, podía experimentar un cariño profundo y respetuoso que llenara su vida de manera diferente. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Martín y la mujer perfecta se volvió más sólida y equilibrada. Él aprendió a expresar sus sentimientos de manera abierta, y ella respondió con comprensión y ternura. Juntos, encontraron un ritmo de vida que combinaba trabajo, cuidado mutuo y momentos de reflexión. La convivencia diaria se convirtió en un espacio seguro donde ambos podían ser auténticos, apoyarse y construir un hogar basado en respeto y afecto. Martín también comenzó a notar cambios en su propia percepción de la felicidad. Comprendió que no dependía únicamente de un amor romántico ni de recuerdos intensos. La satisfacción podía encontrarse en la dedicación al trabajo, en la conexión con la naturaleza, en la compañía de seres queridos, y en la aceptación de uno mismo. Esta comprensión lo liberó de la prisión de buscar reemplazos para lo que había perdido, y lo permitió vivir con más tranquilidad y gratitud. Los días en el rancho siguieron pasando, y Martín se dio cuenta de que había aprendido a convivir con la dualidad de su corazón, la memoria de un amor que nunca desaparecería, y la vida presente que ofrecía nuevas oportunidades. Cada tarea realizada, cada conversación compartida y cada momento de silencio se convirtieron en formas de integrar ambos mundos. La joven apache permanecía en sus recuerdos como un símbolo de pasión y libertad, mientras que la mujer perfecta se convirtió en compañera, amigo y apoyo constante en la vida cotidiana. Finalmente, Martín comprendió que la verdadera felicidad no era eliminar el pasado, ni forzar sentimientos que no podían surgir, sino aceptar la realidad tal como era. Aprendió a valorar lo que tenía, a honrar lo que había perdido y a construir un presente lleno de responsabilidad, cuidado y afecto genuino. Esta aceptación le dio paz y le permitió mirar hacia el futuro con esperanza, consciente de que la vida estaba hecha de momentos que podían ser significativos si uno aprendía a vivirlos plenamente. Así, el ranchero encontró un equilibrio emocional que le permitió convivir con sus recuerdos,
y su present de manera armoniosa. La vida en el rancho continuo, con sus rutinas, desafíos y belleza cotidiana. Martín se convirtió en un hombre más sereno, consciente de sus emociones, y capaz de disfrutar del amor y la compañía de quienes lo rodeaban, sin negar la profundidad de lo que había vivido. Su corazón, aunque marcado por la nostalgia, estaba lleno de gratitud, aceptación y una renovada capacidad para amar y cuidar. En los años que siguieron, Martín y la mujer perfecta compartieron momentos de trabajo, risas, conversations y silencios llenos de comprensión. Cada día, los recuerdos de la joven apache surgen, pero ya no eran fuente de dolor, sino de aprendizaje y apreciación de lo que significa vivir con intensidad. Martín comprendió que algunas experiencias marcan la vida para siempre, y que aprender a convivir con ellas es la clave para encontrar paz y significado en la existencia. El rancho siguió siendo un lugar de trabajo y esfuerzo, pero también de alegría, reflexión y conexión con la naturaleza. Martín entendió que la vida no ofrece siempre lo que uno espera, pero sí brinda la oportunidad de crecer, aprender y encontrar satisfacción en los pequeños detalles. La aceptación del pasado, la valoración del presente y la apertura hacia el futuro se convirtieron en los pilares de su existencia, permitiendo vivir plenamente, con un corazón que reconoce tanto la pérdida como la oportunidad de amar de nuevas formas.